If there is anything in this country sasa mahali tumefika tunafaa kuifanyia hesabu is the ministries that believes to be in Kenya. You know, when Raila Amolo Odinga died, there are a lot of perceived prophecies that have come out in this country that wale wanajitanga manabii walitabiri kwamba or between 2022 and 2025 Kenya will see a half-mast flag being raised. That they predicted the death of Raila Amolo Odinga. You know? But now sasa, after the death of Raila Amolo Odinga, every person who ought to be now a prophet, either apostle, hata mapasta, wengine wanajita sijui nani, the only part sijasikia ni Catholic, saying they have a prophet who can prophesy. But according to what is happening in the country right now, they have prophesied that President William Ruto is being rejected in heaven. That President William Ruto will face a lot of obstacles. You know? That wao wameona kwamba William Ruto asipoomba msamaha kwa Mungu, huenda Kenya ikarudi mahali Raila Amolo Odinga alikuwa. Kwamba Kenya itajipata sasa tena mara ya pili kabla ya mwaka wa 2027 bendera nusu mlingoti. Ruto has 45 days in office. Ruto ailing with the plague number 9 from the Lord. That this plague is a plague from God. The falling of a mogumo tree at funeral in Kenya. We need to pray for the president because I was in the vision and immediately the funeral was. You know, and I tend to ask myself, why always wish ill of somebody? You know, the clip that you have heard or you have listened to is one of the pastors who alleged that he predicted Raila Odinga's death. You know, there is another one now whom she call herself prophetess. Na amekuja akasema kwa ndoto yake aliona nyuki, bees, entering to a worship center kwa madhabahu in Kiswahili. Na pale kwa madhabahu alipoona wale nyuki ambao walifika wakaingia kwa madhabahu. Wale watu ambao walikuwa kwa madhabahu ni watu wawili. Rais William Ruto na mkewe First Lady Rachel Ruto. Kile huyu mwanadada anasema ni kwamba wale wawili, the president now and his wife, the First Lady, were trying to chase the bees. But in turn, wale nyuki wakawavamia. Na katika hali hiyo, hakuoneshwa chenye kilifuata. Ya usiku, kuna mambo mengi sana Mungu ameongea. Na mostly, nataka kuongea kuhusu yale imekuwa ya leo asubuhi. Niliona nyuki nyingi sana zikakuja na zikaingia katika madhabahu moja, na vile ziliingia pale kwa madhabahu niliweza kuona President Ruto na nikaona First Lady kwa hiyo madhabahu, na
walikuwa wanajaribu kutoa zile nyuki kwa madhabahu. Na hapo kwa hiyo madhabahu kulikuwa na watoto, lakini hawakuwa watoto wadogo, walikuwa vijana wakubwa hivi tu, majenzi na wasichana walikuwa katika madhabahu, na zile nyuki zikaanza kuattack hao watoto. Sasa nikaona President Ruto na First Lady wakaingia kwa hiyo madhabahu wakaanza kuziondoa. Nami mahali nilikuwa nikiwaangalia, sauti kaniambia abia wale hiyo sio kazi yao kuondoa nyuki kwa madhabahu. Na nikaambiwa niwaambie ya kwamba zile nyuki wao ndio wamejua mahali zimetoka, maana niliambiwa ni zao. Ati hizo nyuki zilikuwa zinaataka watoto pale kwa madhabahu, zilikuwa zao, ni wao walikuwa wameziachilia. So nikaambiwa waondoke na wachane na hiyo kazi ya kuondoa nyuki. Kukakaa ndio niliweza kuona President Ruto na mzee mwingine alikuwa mkubwa, alivaa kanzu ya black, na President Ruto akawa amevaa kanzu nyekundu, na yule mzee alikuwa na muongoza, alikuwa amebeba staff. Na vile aliingia wakaingia kwa madhabahu wamefuatana. Na hapo ndio sauti kaniambia abia Ruto, juu Mungu hakuniambia president, nilisikia kaniambia abia Ruto, na huyo mzee anaitwa Patel anamuongoza. Niliambiwa Patel, na huyo Patel wameenda sana na wamekuja sana, wameingia kwa madhabahu. Na ni nani amewapea ruhusa? Nani amepea Patel na Ruto ruhusa ya kuingia kwa madhabahu yangu? Na sauti kaniambia sababu yao kukosea madhabahu ya Mungu heshima, Ruto na Patel, God is going to strike them. Hiyo ndio ile sauti nilisikia, ati God is going to strike them. Na wakati nilipoondoka pale, nikaacha Mungu akaniambia kuhusu yale yatarudi kutendeka. Kaniambia kazi yangu ni kusimama, na nikaona nikiwa mahali juu nikiambia watu ni kutubu. Nilikuwa natangaza repentance kwa kila kona, nikaona nikitangaza repentance. Nikaona watu wengi wanasherehekea, hawajui ya kwamba kumeharibika, maana nilikuwa nimeona kumeharibika sana. And I sit and wonder, and I have now remembered a biblical verse that kwamba wakati ama kuna nyakati zitafika kutakuwa na wanabii wa uongo wengi. And I think that proverb now is now reaching the Kenyan territory. You know, kuna wale ambao walitabiri kwamba Kenya ndio itaanza kuwa wa kwanza kupoteza kiongozi mashuhuri, kisha kifuatiwe na taifa la jirani, taifa la Tanzania. Kisha sasa baada ya Kenya na Tanzania, nchi jirani ya Uganda vile vile itapoteza kiongozi maarufu, na hivyo basi nusu mlingoti itakuwa zinatanda katika taifa hizi tatu. You know, you listen to these old sentiments and you ask yourself, where is that prophecy coming from? Why always predict the death of other people? Ati nilioneshwa katika ndoto. There is even another one who said that hajawahi onana na Rais William Ruto na hakuwahi muona Raila Amolo Odinga, lakini wapo kwa yale maoto ama ndoto aliyoipata ni kwamba he came to Kenya and went to the Maasai land, met with a Maasai guy who took him to top of a mountain where they could look at Lake Victoria, they could turn and see Mombasa, Indian Ocean, they could turn and see the other part of the country, which is northern part of Kenya. And actually what the spirits showed him is that President William Ruto will face difficulties with the upcoming young political armies that are being supported
by the rest of Kenyans. And he said it is actually coming to pass. But one thing that caught me asking myself is when he said that Raila Odinga atafika 2025. Na iwapo atafika 2025 basi atakuwa amesamehewa na mbingu. So it calls on something that the government needs to do. That we need to go back and register these perceived churches and look at them properly, because there comes the cult kama ya kina Mackenzie. Kuna sasa wenye wanatabiri vifo vya viongozi. Kuna wale ambao wanasema wanauza mafuta. Kuna wale ambao wanasema they heal the cripple. And that is the country we have. That say faith is a universal thing from somebody. The church that I chose to go is by my own faith. But when you look at some, yo imani hapana. And we need to look at it properly. I don't know what's your sentiment on this, but help me discuss what is your view on these upcoming spiritual prophecies in Kenya.